you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Thank you team, please be seated. Negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I. Let's get started. All the members of Streetcars, Hyderabad Youth Assembly, Andaru, please be seated. Let's just begin the event. Before anything else, let's just start the event with the AV of Streetcars. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. That is Streetcars. 2009 is when we started, 7 members, వాళ్ళు మెల్లగా స్టార్ట్ చేసినారు, and right now we grew, we got into 60 plus colleges, 4,000 plus volunteers, alumni 10,000 plus అయిపోయినారు. A lot is happening. So every year the narrative of Streetcars keeps changing. When we started, or when I was the early member back then, Streetcars was about helping the underprivileged. ఎవరైనా అడిగితే we used to tell the same thing, that Streetcars ఏంటి అంటే we help the underprivileged. From there, today's narrative where we build social leaders, conscious leaders across the country is where we've reached in the last 14 years odd. And Streetcars is not just about helping people, it is about building careers, it is about building conscious leaders. It is about one of a person who is in Rapido as a vice president. It is one of a person who is in Mensa. One of them working in Goldman Sachs. One of them doing something else. And a bunch of them, they don't work, but they provide work. A bunch of them who got into entrepreneurship. So that for us is Streetcars, and we're super happy to have this event. And personally, Naku sir, I'll come to you. There's a thing that I thought about telling you, but 2014 is when I met you, me and a bunch of them. We wanted you for one of our events, and imagine, manifestation was so hard. Akkada gattiga anukunte, cut down, we are in 2026, and then we have the man here. Today, my name is Pranav Sisla, and I work as a senior HR advisor for setting up GCCs with a firm, a consulting firm. Adi kaakunda light ga I work with television, Gemini TV and all of that. And my co-host today again is an integral part of Streetcars. She's one of the board members, permanent chairs of Streetcars, and again నేను చెప్పినా కదా, మనం ఓన్లీ జాబ్స్ చేయట్లేదు, but we create employment. So I'll have Shravya on the stage, who was an entrepreneur. She started one of the first automobile, ఇప్పుడు మనకి Rapido ఎట్లా ఉంది కదా, back then we had Get Bike that was started by Shravya in Hyderabad, later got acquired into Rapido, and now she heads vice president as fintech Rapido lone. And Shravya will co-host and moderate and do a lot of things with me today. We have a lot of questions for sir, and adi kuda osta, I don't know, corporate love, when we talk to our leaders, we address them by the name, peru petti antam. Again ikkadiki oste sir anala, garu anala, anna anala. I've seen different narratives, right? Avanni maatladta, but before anything, I want the AV of sir to be played. A city that
I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you. This is leadership that delivers. This is progress in motion. Young Indians today want wings in their aspirations. They want to be challenged. They want to really compete with the best in the world. That is KTR. Pretty much calls it all. That is KTR. And that is the man of the hour also. But before I call him, now a story of the very small one. So, like I said, I work with GCCs and different leaders come to Hyderabad when they're setting up their entity, right? So, వాళ్ళు వస్తారు. Very common pattern that I've seen across. A foreigners వచ్చినప్పుడు they are like first building లోకి పైకి రాగానే, is this Hyderabad? And I'll be like, yeah, this is Hyderabad, Telangana. And then అట్లా మాట్లాడుకుంటూ somewhere around 25th floor of Knowledge City or whatever, అక్కడ విండో దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటికి చూస్తారు. లుక్స్ లైక్ న్యూయార్క్ నో, లుక్స్ లైక్ సిడ్నీ నో అంటే పక్క నుంచి, అండ్ నాట్ కిడింగ్ ఆర్ నాట్ బట్టరింగ్ ఆర్ షుగర్ కోటింగ్ అది చేయట్లే నేను. ఎవరో ఎంప్లాయీస్ అందరు ఉంటారు అక్కడ. దెన్ దీస్ ఫారెన్ లీడర్స్ దే ఆస్ ది ఎంప్లాయీస్, ఏంది ఇదంతా, వీ నెవర్ ఇమాజిన్ హైదరాబాద్ దిస్ వే అది ఇది అంటే, ఆనెస్ట్ గాడ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఈ ఎంప్లాయీ అంటాడు అది ఎవరు చేసినారు తెలుసా ఇదంతా, వీ హ్యావ్ అ మ్యాన్ కాల్డ్ KTR. వాట్ ఎవర్ యూర్ సీయింగ్ హియర్ ఇస్ మా KTR, మా KTR, మా KTR. అండ్ that is not a TV show, that is not an interview, that is not some political anything, ఏం ఉండదు. సడన్లీ ఆన్ అ మండే ఆఫ్టర్నూన్ ఒక ఎవరో గ్లోబల్ లీడర్ వచ్చి ఇదంతా ఏం జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో అనగానే ద ఎంప్లాయీ సేస్ ఇదంతా మా KTR. సో that is the level of impact this man has brought into Hyderabad, into Telangana, and that is a very tiny bit of what I'm talking. He's reshaped Hyderabad, he made Hyderabad a brand. చాలా GCCs or కొత్త కంపెనీస్ ఒకప్పుడు బెంగళూరు పోతుండే, నాట్ కిడింగ్, లుక్ ఎట్ ద రిపోర్ట్స్, అన్నీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. విత్తనం నాటారు, చెట్టు అయింది, దాని తర్వాత ఫలాలు ద కమింగ్ అండ్ కమింగ్ అండ్ కమింగ్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ ఆన్ ద స్టేజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ది అవర్ అండ్ ఆర్ లీడర్ మిస్టర్ KTR. థ్యాంక్ యూ సార్, ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ. వాడు విజ్ఞాన్ కాలేజ్లో పోయి జాయిన్ అయ్యింది. వాడు జాయిన్ అయ్యి వానికి ఏదో ఆస్తమానం, వీడు కాదు ఇంట్లో లేడు వాడు, ఆస్తమానం కీస్తమానం ఏదో ఉండేవానికి. సో వాడు వచ్చిండు, నేను అప్పటికి ఇక్కడ ఇంకా జాయిన్ అయ్యి నేను కూడా ఫీజు కట్టినా, ఇంకా కాలేజ్ పోలే. వాడు వచ్చిండు, వచ్చినాక వాడు ఏదో బిల్డప్ ఇచ్చిండు నాకు, అరే ఇక్కడ ఏముంటావు రా, అంత మంచిగా ఉంది, హాస్టల్ ఉంది, అంత ఫన్ ఉంది, అట్లా ఇట్లా అన్నాడు. నేను అనవసరంగా టెంప్ట్ అయ్యి నేను అవునారు అంత బాగుంది అంటే, చాలా బాగుంది, ఇట్ బి లాట్ ఆఫ్ ఫన్, మంచి ఆల్ బాయ్స్ వీ కెన్ గో అవుట్, ఇది అది 15 రోజులకోసారి, 15 రోజులు అనలేవాడు, వారం రోజులకోసారి సినిమాలు చూడొచ్చు, ఆ టైప్లో స్టోరీ చెప్పిండు. సరే బాగానే ఉంది ఇదేదో అని చెప్పి నేనేం చేసిన పిచ్చోని లెక్క మా ఫాదర్ దగ్గర పోయి, ఎందుకంటే అప్పటికి ఆ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఏదో ఉండేదానికి, అది అయిపోయింది. అయిపోతే నేను మా ఫాదర్ దగ్గర పోయి, డాడీ నేను గుంటూరులో అక్కడ చదువుకుంటా, మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, నేను ఆడుకోతా అంటే, అరే ఇక్కడెక్కడ జాయిన్ అయినావు కదరా అన్నారు. అంటే లే ఆడబోతా అన్నారు. సరే అని పాప ఆయన ఏం చేసినారు, ఆయనకి ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళని వీళ్ళని పట్టుకొని he got me the seat and then he came to drop me all the way to Guntur. He drove me like 300 kilometers. పోయినాం, ఇది హైలైట్. పోయినాక ఆఫీస్లో మా ఫాదర్ కూర్చున్నారు, ఆ MD వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. నన్ను పోయి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోపో అన్నారు. నేను ఇంకెవరు అంకుల్ ఉండే, ఇద్దరం అడ్మిషన్, ఆ లేడీ ఉండే అడ్మిషన్ లాస్ట్ టైం, ఆమె దగ్గర పోయి నేను నా పేరు అంటే చెప్పినాక ఏ గ్రూప్ అన్నది, HEC అని ఇట్లా చూసింది ఆమె, అది ఇక్కడ లేదు అన్నది. ఒరి అమ్మ ఇది ఎక్కడిది, ఇక్కడికి వచ్చినా మనం అని చెప్పి, HEC లేదా, లేదు, CEC ఉందా, లేదు, ఏముంది మరి, MPC BYPC. ఐ సెడ్ హోలీ షిట్. ఇప్పుడు నేను ఆ రూమ్లోకి పోయి
ఇక్కడ హెచ్ఈసి లేదు, సిఈసి లేదంటే ఏం జరుగుతుంది? 300 కిలోమీటర్లు డ్రైవ్ చేసిపోయిన తర్వాత బెల్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇదేదో బాగాలేదు, మనం ఎట్లా కవర్ చేయాలని చెప్పి చాలా సీరియస్గా అక్కడదక్కడే పని చేయండి. ఇంకా ఎంపీసీ మ్యాథ్ అనే వర్డ్ అంటేనే భయం. సో నేను మర్చిపోయినా ఫిజిక్స్లో కూడా మ్యాథ్స్ ఉంటుందని. ఐ సెడ్ ఓకే, ఇక మిగిలిన చాయిస్ అదొకటే కనబడుతుంది, థియరీ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్. దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే అదొకటే మిగిలిందాడ. సో బైపీసీ. సో నువ్వు మైక్రోబయాలజీ అన్నో చూడు, నువ్వు నేనేదో ప్లాన్ చేసి తీసుకోలే, అట్లా అయిపోయింది. అయిపోయినాక ఇంటర్లో ఇక ఆడపోయినాక ఏముంటుంది, విజ్ఞాన్ కాలేజ్ అంటే ఏంటంటే, విజ్ఞానంలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఇలా పొరపాటున? అచ్చా ఉన్నారు, ఒక్క అమ్మాయి. హలో అమ్మా, నేను మీ సూపర్ 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 సీనియర్ని. థ్యాంక్ యూ. సో కూర్చోతల్లి. విజ్ఞానంలో ఏముంటుందంటే ఆల్ రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలలో ఫుల్ బట్టి కొట్టిస్తారు, పొద్దున 4కి లేపుతారు. ఇక అప్పటికి నాకు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో దెబ్బలు తిన్న అలవాటు లేదు టీచర్లతో. ఆడ పోయినాక ఏమైందంటే, అప్పటి నేను పోవడం లేట్ పోయినా, రైట్? పోయినాక ఇట్లా అన్నీ రాపిస్తున్నారు. ఏంది సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఏంది అన్నారు. తెలుగు అన్న. తెలుగులో మార్కులు రావు, సాంస్క్రిట్ తీసుకో అన్నారు. సరే ఓకే, మీరు చెప్తున్నారు కదా రాసుకోండి, దానిలో ఉంది. రాసేసాను. అప్పటికే కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి 15 days అయింది. నేను పోగానే తెల్లారి టెస్ట్ పెట్టిండ్రు. మనం హైదరాబాద్ కదా, మనకి హిందీ వచ్చు అన్న ఫీలింగ్లో మనం ఏం చేసినాం, చాలా క్యాజువల్గా చదువుకున్నాం. టెస్ట్ ఉంది రేపు, అదేముంటాయి అవి రామౌ రామాభ్య ఏదో ఉంటుంది. నేను చాలా ఇది ఏముంది, వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, దిస్ ఈస్ గుంటూరు టైప్లో. గుంటూరు వాళ్ళకి ఏమింది మనకు వచ్చిన బిల్డప్ అని చెప్పి ఆయనతో నేను ఇక్కడ కరెక్ట్గానే అనుకున్నా. రాసేటప్పుడు ఆ చుక్కలు పెట్టుడు, పైన ఈ తోకలు పెట్టుడు ఉంటుంది కదా, సరిగ్గా పెట్టలే. అనుడు ఇక్కడ కరెక్ట్గానే అనుకున్నా, అక్కడ రాకపోవట్లు ఏమైంది, తెల్లారి చూస్తే సీతారామయ్య గారు అని, మరి సార్ ఉన్నారో లేరో ఇప్పుడు, కానీ ఆయన మా సాంస్క్రిట్ టీచర్. తెల్లారి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, పిలిచిండ్రు. అది మా క్లాస్ ఎట్లుంటుండే అంటే, ఇట్లా ఒక రెక్టాంగిల్ లెక్క ఉండి ఓన్లీ 1 ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్. పిల్లలు పారిపోయేందుకు కూడా స్కోప్ లేదు, దానికి అడ్డంగా ఆయన కూర్చుంటుండే. సో పిలిచిండ్రు, అందరిని ఒక్కొక్కరిని పిలుస్తున్నారు. నా పేరు పిలిచారు. పిలువగానే నేను పోయిన క్యాజువల్గా, అప్పుడు హైదరాబాద్ కొత్తగా స్టైల్గా మనం పోతిమి. దగ్గర పోగానే ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాసినవరా అన్నాడు. బాగా రాసిన సార్ అన్నాడు. సూపర్ కాన్ఫిడెన్స్, అంటే ఇక మామూలు కాన్ఫిడెన్స్ కాదు. అనగానే ఇట్లా పేపర్ ఇచ్చిండు చేతికి. చూస్తే 4 out of 25. ఇదేంటి, ఇది మన పేపర్ కాదేమో అని ఇట్లా సరిగ్గా చూస్తే అక్కడ ఒత్తులు చుక్కలు అన్నిటికీ అట్లా రెడ్ ఇంకుతో టక్ కొట్టేసింది. ఎట్లా రాసేవన్నారు. బాగానే రాశాను సార్, ఏదో మీరే తప్పు చేసిన లెవెల్ అయిపోయినాను. చెప్తే నేను అటు తిరిగి ఇటు చూసే లోపల మన పీకెన్ ఇక్కడ. ఇక నాకు అసలు అర్థం కానీ, ఈయన కొడతారా ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలియదు. కళ్ళని నీళ్ళు రాలిపోయి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఎందుకు వచ్చినాం ఇక్కడ అని కళ్యాణ్ గారిని తిట్టుకున్నాను బూతులు. ఆ రోజు డిసైడ్ అయ్యా, కాకపోతే అమ్మ ఇంకొకసారి దెబ్బలు తినకూడదు ఇక్కడ అని డిసైడ్ అయిపోయి, ఇంకా చదివిన చూడు, చదువుడు అంటే బట్టి కొట్టిన. ఎట్లా బట్టి కొట్టినా అంటే, స్టేట్ 11th ర్యాంక్ వచ్చింది. ఏది సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి. కానీ నో అది గొప్ప విషయం ఏం కాదు, బట్టి కొట్టి రాసేసింది మర్చిపోయాను ఇప్పుడు ఏమో చదువుకున్నాడు. కానీ ఎంసెట్లో సీట్ రాలే. ఎంసెట్లో 1600 ర్యాంక్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏంటంటే 500 లోపల వస్తేనే మెడిసిన్ సీట్ వస్తుంది. నాకు అగ్రి బీఎస్సీయో బీ ఫార్మసీ ఏదో వచ్చింది. సో ఇప్పుడంటే మెడికల్ కాలేజ్ 32 అయిపోయినాయి, కేసీఆర్ గారు పెట్టారు. ఇప్పుడు మస్తు ర్యాంకులు వస్తే కూడా సీట్లు వచ్చేస్తే కానీ అప్పుడు లేవు. సో ఏం చేయాలి మరి? మా మదర్ ఏమో నేను డాక్టర్ కావాలంటుంది, మా ఫాదర్ ఏమో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటారు. ఇద్దరి కళలు నెరవేర్చేద్దామని అర్జెంటుగా ఇంకా లాభం లేదని చెప్పి కేసెట్ అని స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు కర్ణాటకలో. సో కేసెట్ రాసిన, బెంగళూరులో సీట్ వచ్చింది. బెంగళూరులో ఏదో మంచి కాలేజీలోనే సీట్ వచ్చింది. సో నేను ఫుల్ చాలా సంతోషంగా ఆ టైంలోనే సంతోషంగా మా డాడీ దగ్గరికి వచ్చి, డాడీ నాకు సీట్ వచ్చింది బెంగళూరులో, మమ్మీ చెప్తుంది డాక్టర్ కమ్మంటుంది. మనకంటూ ఎజెండా లేదు, మమ్మీ చెప్పింది డాక్టర్ కావాలని పోతాను. యూనో వాట్ ఈస్ సెట్, నీకు తెలుసారా డాక్టర్ సెటిల్ అయితే అందుకు ఎంత టైం పడుతుందో అన్నారు. అంటే ఎంత టైం పడుతుంది అన్న, నీకు 32 ఏళ్ళు వచ్చేదాకా చదువుతూనే ఉండాలి అన్నారు. అవునా అంటే అవును, 32 years వచ్చేదాకా చదవాలి నువ్వు. ఫస్ట్ ఎంబీబీఎస్ చేయాలి, తర్వాత ఎండీ చేయాలి, తర్వాత సూపర్ స్పెషలైజేషన్, తర్వాత ఇది అది. ఎవరైనా డాక్టర్లు ఉండరా ఇక్కడ? లేరు, మీకు తెలియదు. సో అప్పటిదాకా ఉంటుంది. మళ్ళీ జీవితం అంతా ఎవడు అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసినా ఉరకాలను, నీ ఇష్టం అన్నారు. అమ్మ ఇంత భయపడితే ఇంకేం చదువుతాం మనం, చిచ్చి ఇదేదో బాగాలేదు, సప్పుడేక మనం హైదరాబాద్ని ఉందామని చెప్పి ఇక్కడ ఏమేమి కాలేజీలు ఉన్నాయో అప్లై చేసిన. అట్లా బీఎస్సీ మైక్రోబయాలజీ పోయినా. నాకు ఓ ఎజెండా పెట్టుకొని పోలేదు, అట్లా వెళ్ళిపోయినా. బట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ ప్రాబ్లీ ద జర్నీ ఆఫ్ మెనీ ఆఫ్ ద ఫోక్స్. ఒకటి అనుకుంటాం
కొట్టడం అయితే కామన్ అన్న. ఇట్లాంటి స్టోరీ ఎంతమందికి ఉంది ఒకసారి చేయలేపట్టండి. అందరికి ఉంటుంది. తక్కువనే ఉన్నారు. చాలా మంది ఫోకస్డ్ పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళు. సగం సిగ్గుపడుతున్నారేమో. బై ఇంజనీర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రోట్ అ పీస్ ఆఫ్ కోడ్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఫనీలీ వి రోట్ ద కోడ్ ఆన్ పేపర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్స్. అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు రాను అది కూడా రాసే అవసరం లేదు. AI వచ్చేసి Claude is killing it off. That's it. Yes. But imagine what a journey where your dad wanted you to be an IAS officer, and game of life is as such where IAS officers started reporting to you. So what a journey of life that it went full circle. And okay age వచ్చిన తర్వాత, this is something that most of us can relate to students లో. చిన్నప్పుడు you listen to your parents, there is a bit of disagreement and then వాళ్ళు కొడతారు గట్టిగా అడిగితే, and then you calm down. ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత you form strong opinions about everything, probably around 18 and 19 and all of that. And over a period of time ఇంట్లో, this is something that I felt, I don't know, ఇద్దరు మేల్ ఉన్నా కానీ it's not dad and son, but it's two solid individuals that are living in the house under the same roof. And you specifically having a CM dad, and you obviously have your own opinion, it's not necessary అన్నీ సేమ్ ఉంటాయని. ఒక ఏజ్ తర్వాత మీకు మీ ఒపీనియన్స్ కూడా వచ్చేసి ఉంటాయి. Were there any situations of disagreements or కాదు you telling your dad ఇది కాదు నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నా, and then no he's telling you ఇట్లా కాదు ఇది అని? See, fortunately till I joined politics అవసరం పడలేదు, ఆ పరిస్థితి రాలేదు. ఎందుకంటే I was basically doing my thing, he was doing his thing, so there was no conflict or there was no point of intersection whatsoever. But once I joined his line of work, then obviously he's the boss. See, I'll tell you one simple principle. మీ బాస్ మీ డాడ్ అయినా బాస్ ఇంకెవరైనా, ఒకటి సింపుల్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ బాస్ ఇస్ రైట్. సింపుల్ ఫిలాసఫీ. అండ్ వెన్ యువర్ బాస్ ఇస్ ఇంటెలిజెంట్, హీస్ ఆల్వేస్ రైట్. రిమెంబర్ దిట్, యూ కాంట్ గో రాంగ్. నార్మల్ ఫిలాసఫీ, నార్మల్ వరల్డ్, బాస్ ఇస్ రైట్. బట్ వెన్ యువర్ బాస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇంటెలిజెంట్, ఈజ్ స్మార్ట్, హీఈస్ ఆల్వేస్ రైట్. సో నీకు ఎన్ని డిసగ్రీమెంట్లు ఉన్నా చెప్పొచ్చు. Of course, he'll allow you to express, he'll allow you to say things. But end of the day though, he's seen more life. He understands the world better. He's more experienced. He's got wisdom, which probably has been accumulating with, time and, effort. So therefore, you express yourself, you say things, you obviously on some occasions you disagree. Vociferously disagree sometimes, గొడవ పడవచ్చు. కానీ ఒక్కసారి రూమ్ దాటి బయటకు వచ్చినాక, వన్స్ యువర్ మీటింగ్ ఇస్ డన్ అండ్ వన్స్ యూ స్టెప్ అవుట్, బాస్ ఇస్ రైట్, బాస్ ఏం చెప్పిండో ఏం చేసిండో, అక్కడ ఆయన ఎల్లయ్య మల్లయ్య పుల్లయ్య ఎవరు ఏ క్యాండిడేట్ నిలబెడితే ఆయన మంచోడని చెప్పాల్సిందే బయటకు వచ్చినాక. లోపల మాత్రం ఎస్ యూ కెన్ డిఫర్, యూ కెన్ సే ఇది కాదు అది కాదు, ఇది కరెక్ట్ కాదు అది కరెక్ట్ కాదు. బట్ వన్స్ యూ స్టెప్ అవుట్ సైడ్, యూ హ్యావ్ టు అపియర్ యునైటెడ్, యూ హ్యావ్ టు లుక్ యునైటెడ్, యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ యునైటెడ్. లేకపోతే యూనిటరీ చైన్ ఆఫ్ కమాండ్ లేకపోతే ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా పని చేయదు. అందుకే అంటారు చూడు, మనోళ్ళు 2 పడవల ప్రయాణం, నలుగురు 4 దిక్కులు గుంజితే కుక్కలు చింపినిస్తారు అవుతుంది. కాబట్టి అట్లా కాకుండా సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్, సింగిల్ లీడర్షిప్, అదే ప్యాటర్న్లో పోతేనే ఎప్పుడైనా సక్సెస్ అవుతాం. అబ్సల్యూట్లీ. దిస్ వన్ పిక్చర్ ఇందాక మేము కూడా అనుకుంటుండే నిహాల్ పెట్టినప్పుడు, ఇట్స్ అ వెరీ రేర్ థింగ్ వేర్ a dad and a son hug each other. ఎవరైనా ఎంతమంది చేశారు dad and son hugging? I mean, it's a very rare thing. You'll see couple of hands. It's not so common in India. Like same thing again, ఇద్దరు పెద్దగా అయిన తర్వాత, though you have so much for them as a dad and they have so much for you, easy to hug mom is your bear అవన్నీ ఉంటాయి, కానీ డాడ్ తో అవన్నీ ఉండవు. లోపల చాలా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్. Yes, boys, specifically boys. What were your thoughts when this happened? And this is like a breaking a barrier చాలా మందికి, where it's okay to go and hug your dad. నేను ఎప్పుడు చేయలేదు, నాకు ఉంటుంది, బట్ మా నాన్న తోసేస్తాడేమో భయం అవుతుంది, లైక్ ఏం చేస్తున్నావు రా అని. It's a very very rare thing that happens. What were your thoughts when this happened? Trust me, I don't know your dad, but trust me, just go give him a hug and kiss him, he'll love it. Honestly, I'm not even kidding. After going home you need to. No, I'm a dad today. I have a 20-year-old son and a 17-year-old daughter. I can tell you today, when I look back, girls and boys, I'll tell you one thing, please remember this. Life goes by in a jiffy. In the blink of an eye, time అయిపోతుంది, మనకు అర్థం కూడా కాదు. ఇప్పుడు when you're sitting here, see, every single moment that we spend on this planet, time and space make it very unique. That those two coordinates make every single occasion, every single situation unique. But కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపల అంటారు చూడు, నిజంగా కూడా మీకు
ఇప్పుడు నా కాలేజ్ డేస్ అని నేను గుర్తు చేసుకుంటే 90% గుర్తురాదు. 10% ఏదో కొన్ని థింగ్స్ ఐ రిమెంబర్. స్కూల్ డేస్ అనుకుంటే మేబీ 5% ఐ రిమెంబర్. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏం జరిగింది, అంతకుముందు ఏం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు యూ థింక్ బ్యాక్, ఇట్ జస్ట్ goes like that. So my only suggestion to you is live in the moment, and if you feel like hugging your dad or mom, please do it. Don't even hesitate, don't even think nukestaru మీ డాడే కదా ఏమైతే. సో పెద్ద ఫరక్ కూడా పడదు, కానీ he'll love it. I'm telling you, he'll love that expression of love and affection. Every dad, even my dad, I never hugged him till I was like 40 maybe. First time I think I hugged him was after that 2015 GHMC election. Dagar voi kaal mokkina, he did that, I did that, and then I was like, okay, this is good. This was more recent, my birthday. So aitadi in India especially, male children and dads have this problem, whereas girls on the other hand, they are affectionate. Poi mida vadtaru, tantaru, gudutaru, so వాళ్ళకి నడుస్తుంది dads తోని. But I think you're a boy and you should do it also, and I think your dad will love it. Absolutely, this is something that I will. And please share in socials what happens. If it We are is a waiting for your positive comments. thing, definitely. ఏదైనా చేయి. Okay, I'll do this. Yeah. Yep. గ్రేట్. నా సార్ ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు ఒకటి మ్యాథ్ వద్దు అనేసి ఇది తీసుకున్నాను అని. బట్ ఐరనీ ఆఫ్ లైఫ్, ఐ థింక్ ఇన్ యువర్ రోల్ కరెంట్లీ పొద్దున్న లేసే నంబర్స్ చూడాలి, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ గెట్ బ్యాక్ టు థింగ్స్, రైట్? Numbers. You like it? No, అట్లా కాదు. నేను చెప్పిన కదా, నార్మల్ నంబర్స్ ఓకే. when they start jumping up and down and when they start doing those shapes, అవి నిజంగా చెప్తున్నా శ్రావ్య, ఎవడు కనిపెట్టిండో కాస్ట్ సంపేస్తాడు. Issue is with alphanumeric. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ప్రాబ్లం అర్థం కాదు. issue for most of us, trust me. ఇవాళ కూడా నాకు నేర్పిస్తే కూడా నాకు రాదు, ఛాన్సే లేదు. కరెక్ట్గా చెప్పాను. అండ్ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ దాని తర్వాత MBA తీసుకున్నారు, MBA చేసిండ్రు. వాట్ డ్రోవ్ దట్ థాట్? No, I did a lot of things. I did my BSc in microbiology. I did my master's in biotechnology from Pune University. Then I did my MBA from New York. So మొత్తం ఇవన్నీ చదువుకున్నా. కాకపోతే ఇవన్నీ ఎందుకు చదివినా అంటే వెరీ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ కిల్లింగ్ టైం. సీరియస్గా మనము అంటారు చూడు, నక్సలైట్లు లొంగిపోయిన తర్వాత జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయినారు. ఆ టైప్లో చదువు అయిపోగానే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనోళ్ళు తీసుకెళ్ళి జనజీవన స్రవంతిలో కలిపేస్తారు. మనోళ్ళు మళ్ళీ జాబ్ చేస్తావా, ఏం చేస్తావు, ఇది అది అని చావగొడతారని చెప్పి ఐ వాజ్ బేసికలీ బయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్ టు స్టే ఇన్ కాలేజ్, టు బేసికలీ స్టే అవే ఫ్రమ్ జాయినింగ్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. సో that way I ended up doing things, and eventually most of the things I did was in default mode, which is a bad example for most of you. I think those of you who are focused should stay focused, but I was like a drifter. So I was drifting, I was lifting from one thing to another, and eventually ended up in MBA. Then MBA చేసేటప్పుడు సడన్గా internship స్టార్ట్ అయింది. Internshipలో there was one of my vice presidents who really took a liking to me. She said, why don't you come work for me? So I started working for her, and then I got the job. అట్లా నడుచుకుంటూ పోయింది. So that went on till 2004. But in 2004, that is when I took a conscious decision. This was 22 years ago. I said, I'm going back to India. I am not staying here, I'm going back to India. అని చెప్పి అప్పుడే పెళ్ళయింది నాకు 2003 డిసెంబర్లో. మై వైఫ్ శైలిమా అండ్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ 2003 డిసెంబర్. సో ఆడికి వెళ్ళి ఐ టోల్డ్ హర్, నేను ఉండా ఇక్కడ యూఎస్లో, నాకు ఉండబుద్ధి కాదు, నేను ఐ విల్ గో. షీ సెడ్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం, బట్ ఐ థింక్ షీ స్టిల్ రిగ్రెట్స్ ఇట్. బట్ వచ్చినాం, 2004లో వచ్చినాము. వచ్చిన తర్వాత ఐ కెప్ ట్రావెలింగ్. ఐ వర్క్డ్ ఇన్ హాంకాంగ్ ఫర్ బిట్, అబౌట్ 6 months, Kuwait. I traveled all over the place. And that was a one conscious decision I took. I wanted to come back, contribute, do something, and build a story here. So that's when I started. And 2006 was a defining year for me personally, because that's when KTR garu resigned for Karimnagar seat. Resign చేసినప్పుడు then I took a decision to quit my job and join him. So the one decision that I took by myself without being in a default mode was that I wanted to come back to India, and then secondly I wanted to join politics and agitation, Telangana agitation. Ivi rendu, now it's 20 years exactly. 2006lo join ayanu. This is 2026. So 20 years ago I took that decision, and this year I also turned 50. So yeah. Again, like you said, you don't look. Then malli, I'm not taking this somewhere, but yeah. That's so true. But what drove that decision, Anna? Like, and it's a large change కదా. అక్కడ యూఎస్లో సెటిల్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేసి
and not only coming back, right, joining public life, or wanting to create an impact is a completely different life from what you would have envisioned. Or what were your thoughts there? Simple thing. And also one more thing, how did the family react to it? I definitely I know. Family as in my wife or my mother? Or? Father, mother for sure, and your wife as well. First thing, I never wanted to settle in the US. That was never my thing. And నాకు ఉండాలని లేకుండే. Wanted to always come back because I always felt like ఇది మా ఊరు కాదు, మా కంట్రీ కాదు, నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగే ఉండే. ఐఎమ్ హియర్ యాజ్ ఎ గెస్ట్, వెళ్ళిపోతా. దట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ థింగ్. సో నెవర్ వాజ్ దేర్ ల్యూర్ ఫర్ ద కంఫర్టబుల్ ఖుషీ లైఫ్ దేర్, అదేం లేకుండే. సో దట్ వాజ్ నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ. వచ్చినాక పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేది మాత్రం I told my mom, I told my dad, I told my wife that I'm interested. But my dad said, wait, tondare mundi, ippude too early, why do you want to do this? Undu. But when he resigned in 2006, without telling him, I quit. I gate crashed. I left my job, gate crashed, started working for him. After he won the election, I told him that I left my job, I already joined you. He shouted at me. But my wife and mom were supportive. My mom though gave me sane advice. She said, ఇది నీకు సూట్ కాదురా, కొద్దిగా అల్ట్రా సెన్సిటివ్ మనుషులకి సూట్ కాదు, తిట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, నువ్వు ఒకటి తిరిగితే అవతలకి వెళ్ళి 10 తిట్లు తిడతారు, అవన్నీ తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి, ఉంటేనే ఇలా ఉండగలుగుతావు, సర్వైవ్ అవుతావు, లేకపోతే దెబ్బతింటావు అని చెప్పింది. ఏం కాదు మమ్మీ, మనం ఇంకా ఆ టైంలో ఉంటాం కదా హైలీ కాన్ఫిడెంట్, ఏం కాదు మమ్మీ నేను దేకలేతాం, అది ఇదని వచ్చిన. బట్ 20 years later, I must have thought about my mom's advice at least 1 lakh times. అమ్మ కరెక్టే కదరా, ఎందుకు కరెక్ట్గా చెప్పింది మా మమ్మీ, నేనే ఏం లేదు అని చెప్పి 1,00,000 సార్లు అనుకునింటా. బట్ నౌ ఐ థింక్ there's no going back. You have reached a stage in life where there's no going back. But yes, important thing is my family did support me. They said, okay, even though it's a risk, do it, take it. But it wasn't as big a risk as it was for my father, because I'm a second gen guy. Party tha, bana banaya platform tha, so it's not like I took a big life changing decision. So I think it's rather easier than it is for more people, I should be honest. కానీ మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు కూర్చొని ఆలోచిస్తే అనిపించిందా కి హైదరాబాద్కి వాట్ ఎవర్ బ్రాండ్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, దిస్ వాజ్ ఆల్ లైక్ ద డాట్స్, అండ్ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయితే బికాస్ ద మెనీ పొలిటీషియన్స్, లీడర్స్ అక్రాస్, బట్ వాట్ యూ బ్రాట్ టు హైదరాబాద్ విత్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ being in US or other countries and bringing that culture here, that tech here, those connections here, and ippudu high tech city or at side ellangane నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ డస్ ఇట్ ఫీల్ టు బీ KTR, వేర్ ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళంగానే ఇట్లా చూస్తే లైక్ దట్ ఫీలింగ్ ఇస్ సో హై. నేను అట్లే అంటాడు ఓంగని ఇట్లా అంటాడు. No, I'll tell you what. See, there is not a single person or a leader who can take credit for Hyderabad. Not even me, not even anybody. Endukante this city's evolved over 430-40 years. 1591 ఈ సిటీ పుట్టింది. కులీ కుతుబ్ షా గారు అక్కడ ఫస్ట్ బొట్టు పెట్టి స్టార్ట్ చేసింది, బొడ్రాయి పెట్టింది 1591. సో 435 ఏళ్ళ ఇప్పుడు ఎంత, సంథింగ్ లైక్ దట్, 435 years. No city, like they say, Rome was not built in a day, right? Cities get evolved over a period of time. See, you can build a few buildings, you can build a few blocks, but the soul of the city is not in the buildings. The soul of the city is its culture, its heritage, its people, that tehzeeb, that food, the cuisine, the lingo. That's what makes a city unique. So what Hyderabad is today is a culmination of so many things. It's not just one individual, two individuals and a few people who've done things. I've contributed probably a tiny speck. A chinna contribution nadi kuda undochu. Kani this city is a glorious city. This is despite any politician, I can tell you that much. Nenu chesina unkol chesina ani cheppunta tappu aitadi. We've contributed limited capacity la chesinam. But yes, konta infrastructure improvements, konta cheyagalagina konta IT nu annattu marketing chesudu, that we did it passionately. ఎందుకంటే స్టేట్ కోసం కొట్లాడినోళ్ళం, స్టేట్ తెచ్చినోళ్ళం కాబట్టి ఏముండే అంటే వీ హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ అ పాయింట్ టు అవర్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఏమంటుండే అంటే తెలంగాణ యాజిటేషన్లో మాకు రెగ్యులర్గా వినబడే ఒక థియరీ ఏముంటుండే అంటే, అరే మీతో అవుతుందారా, స్టేట్ వస్తుంది కరెక్టే, నడపగలుగుతారా, మీకు అంత సీన్ ఉందా? దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ యూస్ టు హియర్ ఆఫ్టన్. అరే మీతో అవుతుందా, ఆర్ యూ కేపబుల్ ఇనఫ్ టు రన్ అ స్టేట్? నో, దాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వాస్ స్టక్ హియర్. ఐ వాజ్ లైక్, వాట్ ద హెల్, హౌ కెన్ యూ సే దట్? How dare you say that? You'd say that, మేము నడపలేము. As Telanganites, as people who are born in this region, we don't have the ability to run this state. So that became a driving force. That became a very passionate driver
for all of us to achieve and accomplish something and make something happen. So that has manifested in becoming into Hyderabad, into our villages, into our towns, into our cities, and into Telangana becoming number one in GSDP in the country in a short span, like within 8 years. We are number one state in per capita in the entire country. How many of you know this? కొంతమందికి తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు, కొంతమంది సగం సగం తెలుసు. So all these are incredible achievements, and thanks largely to KCR Garu's vision.